اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواء بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع إنك عالي والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم إني أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأكل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أكلتها ورحمة قد نشرتها وهلكه بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاش في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكمر مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبه وتجاوزك عن خطيئته وصفحك عن ظلمه وسترك على كبيه عمله وحلمك عن كثير جرمه عندما كان من خطئي وعمده. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما كسدت فيه إليك. فإن أبدأ عني أدبت بجهلي عليك ولعل الذي أبدأ عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لعيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن للتطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله
ولا ظهير يعادده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يحبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يحيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريح المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي رحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي حججك على. اللهم صل على محمد وآل محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وخفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتديته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدوك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا.
واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما كسرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بما وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي إليين وارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا
ومن الذقوم والدري فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا إله يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت علي عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بل محمد وآل محمد صلوات. یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے، یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے، جام کوثر میرے ہونٹوں سے لگا رہتا ہے، جس کا چہرے پہ خوشی نام علی سے آئے، اس کا چہرہ دم آخر بھی کھلا رہتا ہے، اور آتی رہتی ہے سماعت میں سلونی کی صدا، علم کے شہر کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تاج اور تخت کے مالک اسے کرتے ہیں سلام، میرے مولا کے جو قدموں میں پڑا رہتا ہے، یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے۔ اے منافق میں نصیری کو برا کیسے کہوں، میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے، میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے، اور کیوں کہیں ہم رضی اللہ تعالی عنہ، کیوں کہیں ہم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں خدا جن سے خفا رہتا ہے، اور پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا، نقطہ با جو نکل جائے تو کیا رہتا ہے، تو یا علی لب پہ میرے صبح و مسا رہتا ہے،
जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नुक्ताए बा कभी अदराक नहीं जिनको, नुक्ताए बा कभी अदराक नहीं जिनको, आज वो हाफ़िज़े कुरान बने बैठे हैं। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजो। Assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, we have reached the day number 20th of this Mahe Ramadan. So 2 ashras have gone. The last ashra inshallah will start tomorrow with blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We are commemorating the Aza of Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, tonight we have the majlis as usual by Resident Alim Maulana Sayyid Sagir Hussain, and tomorrow we'll be commemorating the day of Shahadat majlis, which is 21st of Ramadan, inshallah. Tomorrow we start like today. Tomorrow we also start at 7 o'clock sharp. We start with duas, dua iftitah and other Ramzan duas, followed by Marsiya, lecture by Resident Alim, Naha, and then we have the Jamaat Salat, followed by Iftar. Tonight is also the 21st night of Ramadan, which also corresponds to the Laylatul Qadr, one of the Laylatul Qadr nights. So inshallah, like day before yesterday, we had the amal. Inshallah, we'll do the same amal tonight also. So do stay after the iftar. We will have the amal approximately around 9. We'll try to start before, but if possible at most at 9:30. So we'll finish, and tomorrow is a working day. So right after the iftar, if you can please wrap up quickly with your iftar, so we can start the amal as soon as possible, because there are kids also in our attendance, and they need to go also like us tomorrow for work and school. For donations, we have a food bank request we did quite a while, and we didn't push that much hard on that, but we don't have that enough with us. So any non-perishable item, if you want to bring, there are boxes just beside the entrance door once you enter. You can drop in those doors, or you can give us to anyone in the management, and we can put in those bins. Please donate generously for those. These are for the food banks. We know this hard time people are still suffering to get the basic needs of food on day-to-day basis. So that will help quite a bit of families. So the more you donate, the more beneficial it will be for those unfortunate families, inshallah. So please do so. And also for the iftar fund, we have still open. Anyone wants to donate can contact anyone in the management during or after the program, inshallah. Check, cash, debit, MX, whatever work for you, a debit card, everything is working for us, inshallah. Lastly, a request for Surah Fatiha for marhumeen of the sponsor of tonight's star, especially marhumeen of Muhammad Ali Rahmatullah family, Muhammad Ali Jigani family, Jairaj Ismail family, Ghulam Hussain Maulidina family, and all community marhumeen volunteers that have served this community for a long time. They are no longer with us. Our marhumeen are kul mu'mineen and mu'minat, muslimin and muslimat. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Now with your loud salawat, I'll request Maulana to start his majlis. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Ya Ali. Ya Ali. Allahumma
وصل على محمد محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Salawat please. Yesterday we started the discussion from the ayah of وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, when the faithless, they plotted against you and they decided to either kill you or expel you from Mecca or imprison you. And while they were plotting, Allah was also planning. Wallahu khairul makirin, and Allah is best of the planners. It is the same ayat, it's the continuation of that whole event of Laylatul Mabit. Mabit means to stay overnight, and it points towards that night when Rasulullah migrated from the holy city of Mecca with the command of Allah Jalla Shanu to the holy city of Medina, because now it was at the daggers drawn. Mushrikeen, they said, let's kill him, because his da'wat is not stopping and all of our tactics, they have failed. The point I want to continue from is where I left you yesterday, that Allah Jalla Shanu does not work the way we work in our worldly run. His way of doing things is different. If he is to act the way we do, then what is the difference between the Khaliq and Makhluk? And I gave you the example in Quran. You will see this is the Sunnat Allahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. That Nimrud, who held the power on the day he lived, Allah killed him with a mosquito. And the humiliation was that this mosquito entered his brain from his ear. And it was whizzing in his head, and he had a terrible headache. His doctors, they suggest there's no other solution than that people should be continuously hitting you on your head. When they were hitting him, and you know what they were hitting him with? Something soft. And they found his own sandals to be the best thing to hit with. Until they kept on hitting him, his pain will stay away. As soon as they will stop, his terrible headache will start, because that mosquito was, of course, hurting his brain inside his skull. They hit him so much, he dies. So a mosquito against that man who claims to be God. Pharaoh, Allah drowns him with his army of 600,000 armed men back those days. To gather this much army was a huge task. 6 lakh ki fauj was a huge number back those days. And then the physical power of Abraha, the elephant riders, they came to demolish the holy city, holy Kaaba and holy city of Mecca. Allah sends small teeny tiny birds, and they crushed them, physically crushed them, and no one could escape. So this is how Allah sabotages the plans of evildoers. And if I can give you a tafsiri point within that ayah, which is a connection, is that whenever it comes to the competition and battle between truth and falsehood, the falsehood always seeks refuge from what? Either killing, intimidation, threats.
or exile. While if you look even in today's rhetoric, people, they are so hypocrite, they claim to be something they are not. At least in back history, Pharaoh, he was clear-cut saying what is in his heart. Nowadays people will try to look friendly, while inside, जिस तरह से ना पंजाब में खुंडे चाकू ने अंदर वा. They're so cruel inside and show and portray a friendly face. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Some mushrikeen, they had a meeting in Darun Nadwa, and Iblis joined that meeting. He attends the meeting and advises them, and basically falsifies all the other plans presented by the chiefs of Quraysh than what Abu Jahl did. That everybody from different clans chooses one of their best warriors and brings the sharpest sword they have. And everybody has a strike on the body of Rasulullah. We will all attack him at once. And everybody will attack him and participate basically in his assassination. So Bani Hashim cannot come back for the blood money from all these tribes or start any battle, because of course they're outnumbered by all of these tribes and different clans within them. So look how vicious plan they made. And Allah Jalla Shanu replies, Yamkuruna wa yamkurullah. And Allah was planning. Today I want to portray to you from Quran Kareem and our ahadith, both from Shiites and Sunnis. And interestingly, I've chosen all the Sunni ahadith, non-Shiite ahadith and ayat, they are from the book of Allah. Allah Jalla Shanu, how did he plan? Awha ila Jibra'ila wa Mika'ila. Tafsir Thalabi, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, he's a very renowned scholar of non-Shiites. Ibn Athir, Usdul Ghaba fi Ma'arifat al-Sahaba, a great book, which is a kind of biography for all the companions of Rasulullah. How were they, what did happen, what are the important events took place in their lives, and their achievements and everything. And others, Tafsir Thalabi, I've given you among tafasir, please go and read it. It's a very interesting story, lots of information there. My point, Allah revealed to Jibra'il and Mika'il. Just compare these two venues. Quraysh, they had their meeting in Darun Nadwa in Mecca. Allah holds a meeting on his grand throne. And who are the participants and attendees? Angels of Allah Jalla Shanu. Now the topmost, Jibra'il and Mika'il alayhim as-salam, Allah addresses to these two. And he said, Akhaytu bainakuma. I, Allah Jalla Shanu, have made you brothers of one another. You two. Are you paying attention? Allah says, I declared you and made you brothers to one another. For ayyukuma, who among you two sacrifices his life bil hayat for his brother? So his brother survives and they die. Ya Allah, what is this point of asking these two who is ready to sacrifice their life? They live up there in Alam-e Malakut. There's no sense of death there. There's no custom to die. And angels, they never die. You commanded their creation and you destined their life until you want. But Allah wants to tell us something. And look at this miracle of Ahl Bayt's, virtuous side, that even people who don't take them as imams, they have reported all these ahadith. Let's derive some important lessons from here. Angels that don't die. Intention of Allah is to tell us what's happening on earth and what deal went between one of the men of Allah Jalla Shanu and Allah himself. Please have a salawat. Sallam.
Janam, you could let that door go a bit easier so it doesn't bang and cause my brain to shake. Ya Ali, may Allah reward you. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ये नहीं होंगे तो इफ्तार नहीं मिलेगी भाई, इसलिए don't dare to say anything else. But I do get distracted sometimes, though I'm quite good in my focus. What happens is Allah reveals to Mikael and Jibrail, Ayyukuma yu'thiru sahibahu bil baqa. Who gives his life so his brother stays, lives. Both of them, they were quiet and they kind of leaned back. I don't want to die. Allah has made them brothers to one another. They were not ready to sacrifice their life for the other brother. Now when Allah sees this, Allah Jalla Shano reveals a gaze towards them. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا. Look how many times, please read the hadith in Tafsir Thalabi or Usdul Ghaba or any other books, Tabari, when Tabari brought it, that how many times Allah uses the word awha, 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 then Allah revealed, then Allah revealed, then Allah revealed. Then Allah reveals to them, don't you see, afala kuntuma mithla Ali ibn Abi Talib, can you be like the likeness of Ali ibn Abi Talib? And in other words, don't you learn from Ali ibn Abi Talib, alayhim as-salam? This is the word I want you to give. I go slow. Akhaytu bainahu wa baina nabiyyi Muhammad. I declared him and my prophet Muhammad, Nabiyyi, my prophet. I made these two brothers to one another. And look how Ali bata ala farashihi. Ali right away accepted to lie and sleep in the bed of my Muhammad. And what else he did, Ya Allah? يُفْدِيهِ بِنَفْسِهِ وَيُؤْثِرُهُ بِالْحَيَاةِ. He is ready to sacrifice his life to save the life of my Prophet Muhammad, his brother. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And then Allah again فَأَوْحَى, again revealed towards Jibrail and Mikael that ihbita, both of you, go descend down on earth. And lots of other angels too. Ya Allah, what to do? What are we supposed to do? While Allah commands them to depart for earth and they are in their flight, let me take you what happens on earth. Allah Jalla Shanu then reveals toward Rasulullah and informs him the plans of Mushrikeen Makkah. And then you know that famous ayah is revealed right there. What is that ayah? Baqul, O my apostle, invoke me, question me, beseech me. With what? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. O Allah, make me enter the city of Medina with truth. Wa akhrijni mukhraja sidqin, and make me exit the city of Makkah with truth. And what else? Waj'alli min ladunka sultanan nasira, and make a strong, powerful helper from you, from near from you, for me. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. See, 3 du'as Rasulullah made. And now, look, separately, Allah is handling Rasulullah separately, angels separately, and now there's another incident. وَمِنَ النَّاسِ, this is for us. Allah is involving all of us till the day of judgment to come. وَمِنَ النَّاسِ, and among people, مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ, there is a person who is selling his nafs, his soul. Please pay attention. مِنَ النَّاسِ, among all the mankind, there's a person who is selling his nafs. ابتغاء مرضات الله, seeking the pleasures of Allah Jalla Shanu.
Look, he wants to sell his nafs. For what? Seeking the pleasures of Allah. Rida, na. Mardat Allah. Mardi is singular. Mardat is plural. Ya Ali, let me just go back and take help from the tafsir of the ayah. Minan nase man yashri. He sells. The seller is Imam Ali. And he is saying in this ayah, my nafs is on sale. Do I have a buyer? Do I have a bidder? Who can buy my nafs? Who knows the value of this great commodity which is known as nafs Ali? Who can know it better than Rasulullah or Allah Jalla Shanu? Rasulullah is in the chaotic situation. The crisis is about him. And Allah Jalla Shanu is hadir and nadir everywhere. He is seeing this, that Ali is ready to sell his nafs. Oh Allah, will you buy? He said, yes, I will buy. Now, pay attention again, repeat the ayah. Minan nase man yashri. Who sells? The seller is Imam Ali. Oh Allah, I need a fair price. And who can be more fair than Allah Jalla Shanu? Question Allah, Ya Allah, how much will you pay for the nafs of Ali? Allah himself, now the next part relates to Allah. That this man who is ready to sell his soul, his ruh, his nafs, that nafs stands against my pleasures. He needs nothing else. He wants my mardat. Meri marziyan chahta hai ye. And I'm ready to buy. Now let me rephrase in today's language. Ali is the seller. Allah is the buyer. Commodity is the nafs of Ali alayhi salam. The price is to be set to close the deal. And how does Allah close the deal? Wallahu ra'ufum bil ibad. All mankind be known. The address is towards Imam Ali. I am most kind to my servants. I won't give you less. I won't underestimate the value of your commodity. Rather, I'll also tip you. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. What is the price of this commodity? The price is akhaytu. I declare you to be the equal brother of my Nabi Muhammad. And where does Allah put that in Quran? In Ayah Mubarakah Mubahala, where He declares, you call your own souls, we will call our own souls. Who is saying that? Rasulullah. So Ali was declared as the soul, the nafs of Rasulullah, when he sacrificed with the same nafs to protect Rasulullah in Laylatul Mabit. Narai Haydari! Ya Ali. This was the first point. The thing continues. Let me just take help. When Jibreel and Mikael they came, and Allah commanded them, ihbita fahfadahu min aduwwih, and go and protect Ali from his enemies. Before they came, now Rasulullah is departing. He says, Ya Ali, Allah commands you to sleep in my bed. Now Imam Ali has a question, and this question tells a huge deal. Imam says, Ya Rasulallah, by me sleeping in your bed, will you be delivered? Will you be protected? Are you going to be safe? Rasulullah says, yes, Allah has informed me I'm going to be safe. Imam Ali fell into sajda. What was this sajda Imam did? First ever sajda did in Islam was sajda shukr of Imam Ali ibn Abi Talib, that, oh Allah, you saw me worthy of being a sacrifice for your Rasul to deliver him. जो पहला सजदा शुक्र इस्लाम में किया वो अमीर अल मोमिनीन ने रसूल खुदा की जान बचाते हुए जो सजदा किया वो सजदा है. सलवात पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम रूही व अरवाहुल आलमीन लहुमुल फिदा. Dear brothers, these meanings sometimes we listen to them. Honestly, I myself, I say about myself, I cannot understand that magnitude of that high caliber
of these meanings, that how Imam Ali alayhi salam look. I mean, I'm not speaking about his valor, I mean his courage. As a hadith, there were 40 strong warriors from different tribes and clans, armed, waiting. It was against the tradition of Arabs to attack at night. They were waiting for the dawn to break, and we will attack at once and cut him into pieces. And Imam Ali, he's ready to sleep. And angels up there, and they are not ordinary angels, though all the angels are angels. These are the topmost in rank angels, top in the line. And Allah is telling them that I created you, made you brother to one another. Who among you will sacrifice for the other one? They both said, no, we want to live. I don't want to sacrifice. Jibreel said for Mikael, no. Mikael said for Jibreel, no. But Imam Ali, he's ready right there. Rasulullah asks him, Ali, ittashah biburdi al-hadrami al-akhdar. Take my green dress from Hadram, wear it, and sleep. And I know it's in the brackets. You know, this sleep of Imam Ali, it caused misrepresentation and caused misunderstanding for many people. Al-mushrikuna kanu yataharrasuna aliyan. Hadith says, the same hadith, that the mushrik, well, kana al-mushrikuna yataharrasuna aliyan, those polytheists who were waiting for Imam Ali, basically thinking it's Rasulullah to dawn to break, and then we will attack. What were they thinking? Yahsabuna annahu nabi. They were thinking this is Nabi sleeping. And then Tabari, he mentions in Tarikh, at the same time, Abu Bakr came. He wanted to see Rasulullah. When he came and he was at the doors of Rasulullah, Abu Bakr yahsabu annahu nabiyullah. When he saw Imam Ali sleeping on the bed of Rasulullah, wearing the dress of Rasulullah, he also thought this is the Prophet of God sleeping. हमारे उर्दू के उलमाए कराम यहाँ पर एक बड़ी प्यारी तशबीह फरमाते हैं. अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिनको हज़रत अबू बकर समझे नबी है, मुशरिक समझे नबी है, और मलाइका, look what malaika said. Allah said, فَحْفَظَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ, go and protect him from his enemy. How did they come? Nazala, they both came down. فَكَانَ جِبْرَائِيلُ عِنْدَ رَأْسِ عَلِيٍّ. Jibreel stood by the head side of Imam Ali. وَمِيكَائِيلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ, and Mikael stood near the foot of Imam Ali. And what did Jibreel say? Jibreel said, Yunadi Jibreel, Bakhin, Bakhin, Man mithluka yabna Abi Talib. Mubarak, Mubarak, oh son of Abu Talib Ali. Who is like you? You have no match. You are unparalleled. Why ya Jibreel? Yubahillahu bikal malaika. Allah boasts to his angels with you. हम पे मुबाहात करता है आपसे. यार सो जाओ, एक सलवात तो पढ़ दें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. मुशरिक समझे he is prophet of God. First caliph thought he is prophet of God. Angels, they said, who is like you? Allah is boasting against us with you, or boasting to you. Especially this word, I had to go and do some research. How is it used? It's a complicated verb, to boast. The lesser word is brag. Brag has a bit negative meaning. It's not appropriate for Allah, but Allah is bragging with you and us that can't you be like Ali? Look how he is ready to sacrifice his life for his prophet. Now if you can connect the beginning of it, Man yashri minan nas, from among people who sells his nafs. Allah bought it. Are you paying attention? Allah had a meeting with angels, then revealed towards Imam Ali. This ayah came down, reveals towards Rasulullah. Rasulullah leaves. While he leaves, Imam Ali sleeps. Tabari reports, and the others, same dialogue. When the dawn broke, these guys, they entered right away in the house. Imam Ali stood up. Imam Ali stood up, and when they saw Ali, they were all in awe. What are you doing here? Where is Muhammad? Aina sahibuk?
To be exact, where is your companion? Or in this case, I will translate, where is your master? Muhammad. Sahib exactly means sahabi, companion. Tumhara sathi kahan hai? Look what Imam Ali said. Aba raqiban kuntu alay. Did you hand him over to me to watch over him? क्या मेरे हवाला करके गए थे कि मैं उनकी निगरानी करूं? Who can reply to these armed men with this much bravery and courage and valor? No one other than Ali ibn Abi Talib. Yeah. And they all said it's useless to argue with him. Let's go find him. He can't go anywhere. Now, when they left, what happened in the streets? When Rasulullah leaves, Quran says, Ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Rasulullah akhadha qabdatan min turab. Rasulullah just picked a handful of dirt from the ground and he threw towards these mushrikeen who were out there waiting for him to kill him. And Allah made them all blind. They could not see him. He walked through them. He went like in between them, he left, and they could not see him. They could not feel anything. They couldn't do anything. Hadith says, أَخَذَ قَبْضَةً مِّنَ التُّرَابِ. Turab, matti, dirt. He just got one fistful of dirt, and these people were helpless. Rasulullah knew, I am leaving behind Abu Turab. If they cannot compete a fistful of Turab, how can he handle my Ali who is full Abu Turab? यानी जो एक मुट्ठी खाक का मुकाबला नहीं कर पाए वो पूरे अबू तुराब का क्या मुकाबला करेंगे? ये है हमारे मौला की शान कि मलाइका आकर कहते हैं अली आप जैसा कौन है? आप पर अल्लाह हम पर मुबाहात करता है कि तुम अली से कुछ नहीं सीखते। देखो कैसे सो रहा है मजे ले लेके, जिसने जिंदगी में कभी नहीं नींद की, और आज रसूल खुदा का हुक्म था अली सोना है। खुद मौला फरमाते हैं, मौला की हदीस है, जिंदगी भर मैं कभी ऐसी नींद नहीं सोया जैसी रसूल के बिस्तर पर सोया। नहीं पहुंचा पाया मैं। हम समझ रहे थे अली को जान का खतरा है, अली उस लज्जत को पा रहे थे जो रसूल खुदा के बिस्तर पर सोने में है। मारिफत की बात है। हम समझ रहे थे रसूल खुदा के बिस्तर पर सोए हैं, रसूल खुदा का लिबास पहना है। अली को पूछिए, या अली रसूल खुदा का लिबास पहनकर रसूल खुदा के बिस्तर पर सोने का क्या मज़ा है? और वो कहेंगे अरे तुम भूल जाते हो, मेरी निगहबानी के लिए मेरे सरहाने की तरफ जिब्राइल खड़े हैं और मेरे पाइन तरफ मिकाईल खड़े हैं। अच्छा, हमारे भाइयों को इससे भी कुछ इबरत नहीं पकड़ते? वो मलाइका जो आकर अली की निगहबानी करें, आप उन मलाइका को अली का मुकाबला करार दें? नहीं समझा पाया, जल्दी कह गया भाई। जो मलाइका आर अपॉइंटेड टू सर्व इमाम अली, हाउ कैन बी द मैच to Imam Ali? How can you compare such a creation to Imam Ali, whom Allah says cannot be you like him? Can't you learn from what he does? He's ready to sacrifice his life by all means to protect my prophet. Go and serve him. And they are with all means serving Imam Ali. One on his head side, other one on his feet side. And there are still people that think, well, Jibreel is so high in rank. Keep on doing that. What was the tip Allah gave to Imam Ali? Price is my pleasure. Where will Imam Ali use this right, this authority? On the Pul Sirat, when he wants to give the token, or in today's language, the visa, to pass the Pul Sirat. Aliun Qasimun Nari wal Jannah, Rasulullah said. Ali is the divider of Jannah and Jahannam. Have a salawat on him. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We'll continue tomorrow. But in فخرج أبو بكر مسرعا فلاحقا فسمع جرس أبي بكر في ظلمة الليل. Let me just give you this small piece. Abu Bakr followed Rasulullah to reach him, and Rasulullah heard the footsteps, Jara's footsteps of him, somebody,
And Rasulullah started like walking fast, brisk walk. His foot was hurt, his toe broke when he hit a stone. What does the hadith says? فَحَسِبَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Rasulullah thought it's one of the mushriks following me. I'm being followed by mushrik. پتہ نہیں کون کون کیا کیا سمجھتا رہا. ایک علی نے کتنوں کو کنفیوز کر دیا یار. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ملائکہ کیا سمجھتے رہے, وہ مشرک کیا سمجھتے رہے, رسول خدا کیا سمجھتے رہے. انہوں نے سمجھا کوئی مشرک آ گیا ہے. مولا علی کی مصیبت آپ کو دینا چاہتا ہوں آج. خدا کی قسم مولا علی یا اہل بیت کی مصیبت پڑھنے کے لیے بہت جگرا چاہیے. لوگ دھاڑے مار مار کے مولا علی کے گھر کے باہر رو رہے تھے, دیواروں سے سر مار رہے تھے. جب مولا کو ضربت لگ چکی, گھر میں ہے مولا, آج کا دن ہے, امام علی مقام, رونے کی آواز سنی مولا علی. کہا مولا بیٹا حسن باہر جائیے اور ان سے جا کے کہیے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اگر میں زندہ بچ گیا تو ابن ملجم کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا, اور اگر امر الہی سے میری موت ہوئی تو بیٹا اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے, تم بھی اس کو ایک ضربت لگانا. امام حسن باہر آئے, لوگوں سے کہا بابا فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ. بڑی تسلیاں دی امام حسن نے, بڑی مشکل سے مجمع کو کنٹرول کر کے بھیجا. لوگ شدت سے رو رہے تھے. حضرت اسبغ راوی ہیں, اسبغ ابن نباتہ, مولا علی کے بڑے با وفا صحابی, بڑے معرفت والے صحابی, رو رہے ہیں. مولا حسن یہ کہہ کر چلے گئے, یہ دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے, رو رہے تھے. امام حسن نے آہٹ محسوس کی, امام باہر تشریف لائے. کہا اسبغ کیا ابھی جو میں نے بابا کا فرمان سنایا آپ نے نہیں سنا؟ کہا مولا میں نے سنا, لیکن خدا کا واسطہ جا کر اپنے بابا سے میرے لیے اجازت لے, میں چاہتا ہوں ایک بار مولا کا دیدار پھر کر لوں, ایک بار مولا کی آواز سن لوں. امام حسن نے پتہ نہیں کیا دیکھا, حضرت اسبغ کے چہرے پر گئے, بابا سے پوچھا, انہوں نے کہا بیٹے لے آؤ. کتنے خوش قسمت ہے حضرت اسبغ, مولا نے اتنے ضعف, اتنے انکسار, اتنی تکلیف میں, تکلیف کیا حضرت اسبغ فرماتے ہیں, میں آیا جب میں نے علی کی حالت دیکھی میں سر پیٹ کر رونے لگا. کیا دیکھا؟ کہتا ہے مولا کے ماتھے پر ایک زرد رنگ کا رومال بندھا تھا, میرے مولا کا اثر زہر سے رنگ اتنا زرد ہو چکا تھا, اتنا پھیکا پڑ چکا تھا کہ اس رومال سے زیادہ مولا کے چہرے پر زردی تھی. اور کہتے ہیں مولا زہر پورے بدن میں پھیل چکا تھا, مولا ایک زانو سے دوسرے زانو کی طرف کروٹیں بدلتے تھے تکلیف کی شدت سے. عزیزوں بلایا گیا, اطباء کو بلایا, طبیب آئے, اسیر ابن عمرو کوفے کا سب سے ماہر طبیب تھا, اس کو بلایا کہ دیکھو ہمارے بابا کی کیا کیفیت ہے. عزیزوں اس نے کہا کہ جائیے جا کر گوسفند کا پھیپھڑا لا کے دیجئے. اس نے اس میں سے ایک رگ نکالی, اس کو مولا کے زخم کے اوپر رکھا اور اس میں پھونک ماری, اور تھوڑی دیر کے بعد اس رگ کو جب باہر نکالا نا تو اس پر سفید ذرات مغز کے جب نظر آئے, اور اس اسنا میں اہل بیت سارے اس کو بے چینی سے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ طبیب کیا کہتا ہے. تو اس نے جب وہ ذرات مغز کو دیکھا تو کہتا ہے کہ یا علی آپ اپنی وصیت کر لیجئے, یہ ضربت لا علاج ہے, اس سے آپ جان بھر نہیں ہو سکتے, یہ زخم آپ کے مغز تک پہنچ چکا ہے. عزیزوں کہا گیا کہ مولا علی کے لیے تجویز کیا دودھ آپ کے لیے مفید ہے. لوگ دوڑ کر گئے, جا کر دودھ لے کر آئے. امام حسن نے پیالہ بابا کی خدمت میں پیش کیا. مقتل لکھتا ہے امام علی نے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا اور کہا بیٹے باقی جا کر اپنے اسیر کو دے دو, ابن ملجم کو دے دو. میں آپ سے ایک بات کروں گا یا علی, جو آپ اپنے قاتل پر اتنے مہربان ہیں, اگر آپ کے محبان آپ سے کچھ مانگیں گے تو آپ انہیں کیا کیا عطا نہیں کریں گے.
عزیزو جناب علی مرتضیٰ نے لوگوں سے جب رخصت لی بھیجا، حجر کے ساتھ بھی لمبا مکالمہ ہے، جب اس نے کہا تھا نا یا علی اپنی وصیتیں کر لیجئے، مولا نے کہا کہ میرے بچوں سب کو جمع کرو، امام نے اپنی وصیتیں کرنا شروع کی۔ میں چاہتا ہوں نوحے کے لیے تھوڑا وقت بچا دوں، میں سیدھا آتا ہوں بات پر۔ مولا حسن کو وصیتیں کر چکے، امام حسین کو سینے سے لگا کر وصیتیں کر چکے، اب دوسرے بچوں کو وصیتیں کر چکے نا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا فاطمہ سے جو میرے بچے ہیں ان کے علاوہ میری ساری اولاد اٹھ کر چلے جاؤ، باقی سب بھی اٹھ کر چلے جاؤ۔ عزیزو محمد حنفیہ گئے، عبداللہ گئے، جعفر گئے، سارے جانے لگے نا۔ عباس علیہ السلام بھی جو پاؤں پکڑے رو رہے تھے اٹھ کے جانے لگے، کہا عباس تم رک جاؤ، عباس تم ٹھہر جاؤ۔ عزیزو عباس سے کہا میرے لال ادنو منی، میرے نزدیک آ۔ عباس ذرا آگے ہوئے، کہا بیٹا میرے اور نزدیک آؤ۔ عزیزو عباس قوی ہیکل جوان تھے، بابا زخموں سے چور، زہر والا بدن۔ عزیزو عباس کو پکڑ کر سینے کے اوپر لگایا اور کان میں کہا میرے بچے تو جس دن دریا کی ترائی میں اترے نا، یاد رکھنا عباس تو علی کا بیٹا ہے، حسین رسول خدا کا بیٹا ہے، اور قیامت کے دن رسول خدا کا چہرہ حسین کی قربانی سے سرخ ہوگا، آبرو مند ہوگا۔ بیٹا علی کی آبرو تیرے ہاتھ میں ہے، رسول کے بیٹے سے پہلے پانی مت بھی۔ عباس تجھے اسی دن کے لیے مانگا ہے، رسول خدا کا بیٹا پیاسا ہو اور علی کا بیٹا پانی پی لے، علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ عزیزو عباس کا بدن کانپنے لگا، عباس کا بدن کانپنے لگا۔ اب وہ آیا مرحلہ، عباس علیہ السلام جب ترائی میں اترے نا تو 3 دن کے بھوکے پیاسے عباس نے پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا، بابا کی وصیت یاد آ گئی اور سکینہ کی پیاس اور مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ عباس نے لشکر اعداء کو دکھا کر پانی نیچے گر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، یا 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 حسین۔ سلام اللہ علی احباب کا یا علی، سلام اللہ علی احباب کا یا علی، یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر۔ جس کو اللہ رکھے دوست وہ انسان علی، وجہ اللہ علی، رب کی ہے پہچان علی، اے لسان اللہ علی، نعت کے قرآن علی، اے میرے مرشد آقا میرا ایمان علی، برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان علی، دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے ایک آن علی، تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سنور جاؤں گا، میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابر جاؤں گا۔ سلام اللہ علی احباب کا یا علی، سلام اللہ علی احباب کا یا علی، یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر۔ میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا، سرخ پرچم کے نگہدار جری کے بابا، 11 معصوموں کے سردار سبھی کے بابا، قتل محسن کے عزادار کلی کے بابا، بی بی کلثوم کے زینب کے مثالی بابا، قائم آل محمد کے جلالی بابا، سلام اللہ علی احباب کا یا علی، سلام اللہ علی احباب کا یا علی، یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر۔ دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن، دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن، ابن مرجانہ ہو ملجم ہو یا شمر جوشن،
عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن، لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری، لعنت اللہ ادائکا یا علی، سلام اللہ علی احبابکا یا علی، سلام اللہ علی احبابکا یا علی، یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ عالم عشق میں یکتا ہے محبان علی، بوذر و کمبر سلمان گدایان علی، دوستداران خدا سارے رفیقان علی، حد تو یہ ہے کہ خدا خود بھی ثنا خوان علی، لال و جبریل نظر آتے ہیں دربان علی، شائیاں بانٹتے پھرتے ہیں فقیران علی، سلام اللہ علی احبابکا یا علی، سلام اللہ علی احبابکا یا علی، یا حیدر یا حیدر یا حیدر۔ چار غم ایسے تھے جن پر تھا علی کا گریا، پہلا غم حضرت حمزہ کا کلیجہ چھدنا، دوسرا غم ابو طالب کا جدا ہو جانا، تیسرا غم تھا بڑا رحلت محبوب خدا، چوتھا غم تھا غم زہرا جو لحد تک پہنچا، دشمنی حیدر کرار کی رو کے نہ رکی، بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تک پہنچی، لعنت اللہ ادائکا یا علی، سلام اللہ علی احبابکا یا علی، سلام اللہ علی احبابکا یا علی، یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔